Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. Bueno, muy buenas. Vamos a seguir con RoboCop, que ha empezado aquí a saco. Pensaba que empezaría la comisaría donde lo dejemos, pero bueno. ¿Lo soltamos? Sí, ¿no? Porque ya lo habíamos visto esto antes. La evaluación del... Pensaba que se habría quedado grabado en el anterior punto. Ahora tenemos que volver a poner los puntos de habilidad. Menos mal que esto lo hice del otro, ¿no? Este era el... Cambiar placa, esta era la 3.3. 3.1, 3.3. ¡Ey! ¿La 3.2 dónde está? Ah, no, vale. La 3.2 es la que me dan aquí, ¿no? Vale, yo pensaba que esto se habría quedado guardado y aquí también me faltaba pillar la nota, ¿no? Que la pillé la otra vez aquí, esto. Vale, ahora sí. A ver, teníamos las habilidades. Había dicho que íbamos a poner la de vitalidad esta. Vale, ahora ya llevamos 5 cura. Y ahora vamos a poner lo que era escaneo, ¿no? Que era... Escaneo tanto la emisión apunta externamente. Esto está bien. Las barras que rebota se parte e impacta. Vale. Vamos a llegar hasta esa, que me mola esto. Rebote. Vale. Creo que ya estaba, ¿no? A ver, porque se ha reseteado. Aquí podemos quizás ampliar un poquito más el... Bueno, espérate, fusión de chips. Vamos a fusionar estos. Uno de 14. Vale, y vamos a esto también. Vale. Vamos a ver. No me quito muchos porque luego a lo mejor nos hacen falta otra cosa. Vamos a ver si podemos ampliar un poquito más. Por ejemplo, este de 20. No. No. Este de 20 no. Este de 19. A ver, este de 20. Podríamos hacerlo para algunos. Que no lo mira todo. No. Lástima, ¿eh? Si el 20 fuera para este lado, no valdría para este. No, ninguno de estos. El de 19 sí, por ejemplo, ¿no? Lo podemos sustituir por este. Luego tenemos este de 18. Nada. 16. Nada. Tenemos alguno de 16 que es 15. Este sí, ¿no? Este con este. Aumentamos un poquito más del este. Este es 15. 18. Cuidado, Ahí está. Vale, tenemos uno de 20, que este no sabemos dónde colocarlo. Bueno, sí que sabemos dónde. Uy, casi digo yo. Aquí, no. No. Casi, 18. Red solo para arriba. 16. Ya no me queda ninguno. Uno recto. Bueno, interesante este de 13, casi. Pero bueno, oye, bastante bien. Hemos ampliado ahí. Nada, investiga el altercado. ¿Qué era? Es lo que tenemos que hacer. Tras la pista de los moteros. Ah, vale, sí. A ver, nada más, ¿no? Por ahí, por había. Creo, ¿no?
Tú. By now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. See you later in the briefing room. Vale. La cárcel, vamos para allá. Welcome back, Robo. You have a minute? ¿Qué te pasa? Ah, vale, el novato. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rad. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? You helped plenty. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Sí, deja que nos veamos. Practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. ¿Qué quieres? I love the smell of this room. Should we start? Venga. ¿Quieres ver cómo practico con mi arma automática que ahora no recarga? Pues vas a flipar. We are not done yet. Quizá tengo muy sensible el de este, porque a la que lo muevo un poco, se me va el ratón a la verga. Controles. Quizá esto está muy alto. Vamos a poner un 22. Vamos a bajarle un 10 puntos. Vamos a bajarle 10 puntitos. Not. Porque claro, la sensibilidad... Coño. La sensibilidad depende mucho de cómo tienes tú ajustado el... Los DPI... Ya, estaba disparando para el otro lado. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. ¿Otra vez? Activa la galería, tío. Otra vez. Ahora uso la otra. Vale.
Coño. Huh. Is everything okay? Estás pero mal. This weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. Con uniforme nada de puchero. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Vamos. Un momento. Vale, vamos a seguir. Hola. There's my favorite law enforcement officer. Oh. Why are you in this? Eso iba a decir, tío. Nosotros no lo hemos metido. Sometimes the food is better than in the soup kitchen. Una persona con recursos. No te olvides del cuento. Vamos a... Resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Vale, vamos a la sala de reuniones. Me he paseado por ahí a ver si sale. Again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. ¿Qué te pasa? What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. ¿A qué? ¿A colgar una foto? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Pero tío, ¿por qué no vas a buscarla tú? Cacho perro. Perdón. A ver, lo pasa a todos de los agentes, ¿no? Sería aquí, ¿no? ¿Cómo era? Seleccionar. Fugitivo, base de datos de delincuentes. Ah, vale, ya va solo. Aquí, Briggs. Aquí. Vale, salir, apagar. La impresora, ¿dónde está la impresora? Aquí. Joder. Qué bien ha salido la foto. No sé, el cacho perro este, Estos son todos los caídos. Joder, es que se lee, tío, hasta el cartel, ¿eh? Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Pero tío, que no estás haciendo nada. Cacho perro, voy a seguirte, a ver lo que estás haciendo. Joder. Es que no tiene ningún puto interés.
Tú, te he visto, ¿eh? No estás escribiendo, ¿eh? A ver qué vas a hacer. ¿Ah? ¿Así se ordena el escritorio? ¿En serio? ¿Tú crees que aquí, mirando esto, se va a ordenar solo? Vamos a ver. Podemos pillar el arma y dárselo al novato, al rookie. Pelota de béisbol se lo vamos a llevar al hijo. Y... pertenencia de Briggs. Recoger foto de la familia. Colocar las pertenencias en la caja. You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Estamos haciendo... estrechando lazos con la poli. No hay nada. Vamos a buscar... Oh, aquí hay algo. Informe de la autopsia. Michael Briggs, varón. Examen físico, deshidratación severa y agotamiento. Caja torácica fracturada, cortes superficiales y hematoma que sugiere anterior tortura. Heridas de proyectil con daño en los órganos internos. Causa de la muerte, múltiples disparos en el pecho a bocajarro. Con arma de mano de munición de calibre 9. No coincide con ninguna de las armas confiscadas de la escena. Homicidio. Venga. Vamos, lío. Thanks to RoboCop's insubordination, Thanks to RoboCop. I have something concrete. At your service. Yo no me siento, claro. Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? Pues para meterle en robots. Quieren crear RoboCop. On catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. All right, everyone back up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Lo que es raro es que, o sea, la noticia estén dándole incidente, pero nadie ha llamado a la policía. Como que hay un atraco, ¿sabes? Por cierto, si os habéis fijado, el coche ha bajado y ha tocado. Esos detalles son los que cuentan en un juego. Parece una tontería, es algo que no afecta ni al gameplay ni nada, pero le da... ¡Hostia! ¿No lo van a dejar entrar? Ah, sí, vale. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan,
You're no part of it. Mejor. You are going to need a new plan. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice. Yo no meto caña. ¿Empezamos con el arma? Sí. ¡Hostia! Ya ves. Han entrado pero a saquísimo, ¿eh? Exit's clear. Well done. RoboCop, open gate 209 units. We'll secure the area. ¿Cómo había tanta peña aquí? Esto es el de seguridad, ¿no? Abrir las puertas. ¿Por qué? ¿Por qué van como si fueran seres vivos, tío? Son una máquina, no gruñe. Estos quieren... A ver, quieren cerebro. A ver, quieren cerebros para crear un RoboCop, pero... Coño, vaya mierda de... Pero es... So far, so good. ¿Qué ha pasado? Pues teníamos que buscar al responsable. O sea, no tiene que haber muchos cirujanos y mucha gente capacitada como para trasplantar cerebros, ¿no? Han dicho que nosotros fuimos el único que ha funcionado, ¿no? Entonces, si quieren cerebros, porque lo que parece que está claro que quieren cerebros de esos, o sea, quieren trasplantarlo, no tiene que haber mucho. Vigilar a eso sería prioridad. Mira cómo mola esto, tío. Ah, tengo un perk. Habilidades. Escaneo. Llegaremos hasta el segundo perk y ya cambiamos a otro. Voy a pillar esta porque me mola, tío. Esta mata de un golpe, tío.
Ah, mira, aquí tenemos un enchufe. Esto es muy Half-Life. Para recargarte. Encontrar un punto débil para acceder. Yo miro siempre por aquí. Vaya a ser que... Cantín. Oh, genial, ¿eh? RoboCop 24, OCP 41. Hostia, vamos perdiendo, ¿eh? Ah, vale, tenemos que ir para allá. No sé por qué estaba mirando... No sé por qué me he fijado en eso. Ah, aquí. La tenía justamente aquí al lado. Ya ves. Ya ves. Fíjate esto, ¿eh? Como mola. A ver, claro, la OCP está entrando aquí a saco. A ver, no puedo superarle. Ya creo que se habrá cancelado lo de superar, ¿no? Porque claro, a ver, si hay un montón de policías entrando aquí y disparando a saco, o sea, es muy difícil que yo les gane. Yo solamente soy uno, ¿sabes? Ojito con los enchufes, mira, todo enchufado, cableado. No es para nada un doble A como tal, O sea, tiene muchísimo detalle. Me flipa mucho. Vale, tenemos esta y tenemos esta. A ver qué hay por aquí. RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Vale. Ventana por aquí, digo. Ah, no puedo. Iba a pegar un puñetazo, digo, lo reviento. Vale. ¿Para allá? No. ¡Oh! Buen detalle. ¡Hostia! Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Mi prioridad es que esta ciudad sea segura.
the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Puedes irte. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Tipo de demostrar. You've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. En el sobre encontrarás la carta que te dije. Por favor, enmárcala para que pueda tenerla en mi escritorio. Aún no me puedo creer que nuestro noble fundador me haya escrito para agradecerme personalmente en mis 25 años leal el servicio que he dado a su banco. Vale. Take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Un botón un poco... I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nut job. What is this intricate device? RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay, tell me what you see. Vale. Buscando pistas. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Vale, no tenemos que hacer minijuego. Simplemente buscar pistas. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. La pila de botón, todo. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise.
Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. No, la vamos a cagar. Vale. Primero el de mayor voltaje. Ah, bueno. Hay dos de 12, claro. Y los dos son rojos. O sea, primero el de mayor voltaje. Este, de 24. Ahora me faltaría el de 12. ¿Pero cuál? ¿El azul o el rojo? ¿Es el... este? ¿O el de arriba? Claro, no me ha dicho nada. ¿El azul? Ahora, el rojo que va... Espera. El rojo va al de 12, va por aquí, por aquí, por aquí. Este. Y el de 6... Este. Bomba desactivada. Oh, se la quita ahí. ¡Bra! Claro, déjala ahí. ¿Qué puede pasar? It was just a minor incident. Ready to get back to business? Because I need to make a withdrawal. ¿Tú eres tonto? Que este está más corrupto que... I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now. ¿Pero qué pasa con el dinero? ¿Quieren ver si hay dinero? Great. Now out of my way. No hay oro. Solo tiene lingotes. Se añade el oro. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? Persiguiendo a los Street Bolters. Vale. La llevo... Así llevo la Desert Eagle. Vamos primero por aquí. Mola. Joder, con los ruiditos. Si fuera un juego sin de criatura ya estaría súper tenso, tío. RoboCop. Ya ves, tío, esto es la hostia, ¿eh? Pero si como con esta arma... Pues cremita, tío. Madre mía. Es que disparo y muerto, ¿sabes? Por eso llevan los delincuentes este calibre para reventar, tío. Estoy escuchando ahí...
pursuit of the remaining bikers, I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Ya. Pues no me hable. Tengo que leer los subtítulos. A ver. Como no creo que volvamos por aquí. Claro, una vez que lo usa ya se queda. Ya ves. Es que mira eso, tío. ¡Oh, oh, oh, oh! Es que es muy bestia, tío. Es que es una cosa exagerada, tío. Lo que mete esto. Y el tonto ese que va con el mazo, ¿sabes? Que dices tú, a ver, macho. Mira. Papel flotante. Mejor con esto. Tiene munición infinita. Falta uno. Creo que ha muerto. RoboCop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Vale. Entendido. Roger, Roger. Pero primero, como siempre... Vale, ahí tenemos energía. Vamos a buscar... ¡Hostia! Se ha colapsado el juego, ¿eh? Se ha colapsado el juego. Espera un momento. Vale, no sé lo que ha pasado, pero se ha... se ha colapsado bastante, ¿eh? Escaneo. Uno más. A ver. Vale, un momentito. Ah. Vale, se ha estabilizado. Es como si se hubiera descargado algo. Tiene como algunos problemas de carga. Queda otro. Tiene que entrar por ahí. Mierda. Robo. Oh, mira. Oh, me va bien. Parece que estamos subiendo bastante de puntos. No sé de forma normal, pero bueno, claro, a ver, tampoco es que sea una exageración. Es un 30% más, a ver, pero tampoco...
Tampoco que sea una cosa bestial. Pero algo es algo. Vale, de momento no me han tocado. Ya ves. Ya ves, diferente de esta, ¿eh? Está muy lejos. Ah. Contesta la llamada. I am listening, Creep. RoboCop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Tiene como errores de continuidad un poco. Ahora sí, no, ya digo, no me importa. O sea, los pequeños problemas que tenga el de este, o sea, los veo todos súper bien. Ah, me he vuelto a la comisaría, vale. Un objetivo añadido. ¿Tengo más? Hola. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Voy. Once it's over, join us in the briefing room. Dice, yo digo que nos faltaba la evaluación. Oh. Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. ¿Eh? RoboCop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, OCP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. ¿Cómo hay luz aquí? Ah, aquí sí que hay luz.
Sigue los cables. Vale. ¿Y qué? Ah, vale. Los digistones no parecen estar bien alineados. Mierda. ¿Ir al calabozo? ¿No tenía que ir a la evaluación? ¿Ir al calabozo? No. Tenía que ir a la evaluación psiquiátrica, ¿no? Bueno, a la psicóloga, ¿no? Pero nada, me llevan a... Ah, vale. Yo ponía ahí ir al calabozo. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Bueno, al menos los polis me tratan bien. ¿Puedo romperla? No, que se van a pensar que soy agresivo. I'm ready for you, Robo. I'm afraid not. Looks like OCP Venga. is only cutting costs where it can. All right. God knows what Let's they'll see put what's next. cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Vale, ahora son más rápidas. Objetivo secundario ninguno. No había ninguno. Oh, secreto del banco, me ha faltado uno. Desafío contra el equipo, claro, obviamente. Intrusa del banco detenida. Tenía que haber buscado un poquito más. Hello, Murphy. Congratulations. 2 puntos, bien. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? La escoria también ve la tele. Prefiero no dejarme ver. No lo hago por la I fama. serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? ¿Y qué opina de la decisión de separarte de ellos? ¿Le decimos como un robot? ¿O ha sido cruel? RoboCop diría, no han programado para tener esa familia. My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before, he was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves?
como algo del pasado, como un fallo del sistema. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo? As system failure, but OCP sees them as obstacles that need to be removed. Y ahí se ve la bala, no me da cuenta. To convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Claro, en estos juegos nunca sabes si lo que dices... Nunca sabes si lo que vas a decir te va a influir en algo o no, claro. Si va a ser bueno o de esto, si es mejor dejarlo pasar... Ya, esto está en blanco y negro. Otra carta. Estimado cliente, nos gustaría negar todos esos rumores de que nuestro banco no es solvente. Prometemos que el banco OCP es el más próspero de Detroit. Puede tener la tranquilidad de que seguimos siendo el mejor lugar para sus ahorros. Al igual. Entregarte, enfrentarte a la gente Whittaker. ¿Quién es la gente Whittaker, tú? Vete. Ir a la sala de reuniones, opcional. Este es. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. No sé lo que ha pasado. No he entendido esto. Ahí tengo 2 puntos. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. The old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Vale, vamos a ver. RoboCop, over here. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? ¿Qué te pasa? ¿Tú eres el alcalde? May I help you, Mr. Mayor? ¿Sí? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor.
I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we going to do about it together? ¿Eh? ¿Sabe en inglés? No me interesan las políticas. I'm not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Ahora, Getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade, I was part of a column delegated to protecting his dog. What? How come this is the first time I'm hearing this? Officer Ramirez, a licensed... ¿Podemos hablar de habilidades? Vale, escaneo. Ahora apunta instantáneamente a los de esto. Ahora nos falta psicología que tenemos. Confianza pública aumentada. Duplica los puntos de confianza pública conseguida. Resalta las opciones de diálogo favorables. Concentración. Cámara lenta. Daño crítico mejorado. Esto estaría bien. Vamos a ponernos con esta. Dog walker. Shut up, Kaplan. Hey, Shiny. Got a job for you. Un poco de respeto. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. No me convences, ¿eh? Vale. Vale. No me convence, ¿eh? Eso de que directamente a él. Y la misión se llama violencia doméstica. Ah, no estamos en la ciudad. Pensaba que teníamos la ciudad otra vez. Resto de Spike. Venga, vamos para allá. Bueno. La estampa está muy bien, ¿eh? Y eso que los reflejos no son ray tracing y eso, ya dan el pego, tío, no sé. Yo lo veo más reales que el otro. Uy. ¿Podemos ir para atrás? Estamos en la calle. ¿Puedo pasar e ir a la calle? Sí, ¿no? ¿Verdad? Hostia. Servir y proteger. Vale, Vale, podemos hacer... O sea, tengo que hacer las misiones secundarias, sí, ¿no?
A menos de días. Buah. Infracción por fumar cerca de la gasolinera. Amonestación. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. ¿Sí? Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Hombre, joder. Está la mierda, hombre. O sea, encima que te digo ahí de buenas, tío. Voy ahí de buenas y... No tengo objetivos. Terrorista doméstico, servir y proteger. Vamos a marcar estas. Ah, mira, 28 metros, vale. Mal aparcado. Bueno, la ciudad está hecha una mierda, tío. Mira que tiene sitio para aparcar, ¿sabes, colega? Toma multa. Servir y proteger 2. Mira por el Burger King. Can I toss a coin into the fountain? Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. Tiene razón. ¿Estamos tontas o qué? Vaya en una fuente urbana. Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. Apercibimiento, advertirle. Tampoco ha hecho nada malo. Go, but no one steps into the same fountain twice without a ticket. I think I got it. Vale, aquí, 78 metros. Bueno, a ver, está todo bien, Delta City. Claro, ¿cómo construyes una ciudad de otra, no? I'm telling you, she was looking straight at me, like I was the only man on the planet. I know. Tenemos que subir este de arriba. Blew my paycheck. ¿Por dónde vamos? Keep out. Hay algo aquí, pero no sé... O sea... Servir y proteger. Hay algo ahí, pero no sé... A ver, seguramente se tendrá que llegar por aquí, ¿no? Pues algún pavo de estos. Pone aquí, pero no hay nada de... Ahí hay una viga, pero no podemos pasar. Ah, aquí hay una escalera, espérate. A ver, coleguilla, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tirando basura a la calle? ¿Pero tú estás tonto? A ver, ¿qué te pasa? Explícame. Littering is against the law. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. Exactamente, ¿estás tonto? What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. Típico incívico. Tipo incívico. Venga, tampoco ha hecho nada. Revenge results from weakness. Forgiveness requires strength. Yeah, sure. Have it your way. Tampoco está haciendo nada extremadamente grave. Te he disuadido y ya está.
Claro, como tenemos el escáner... Oh, mira, un punto ya de habilidad. A ver. Vamos a poner este. Concentración. Ahí está, cámara lenta. El siguiente sería daño crítico mejorado, que estaría bien. Ya 4 puntos, ahora ya nos queda bastante. A ver, tenemos 37 metros. Y... Claro, al tener el escáner este me es mucho más fácil encontrar todos los delitos. ¿Qué estás pegando, carteles? Ah, no, está de esto. Vandalizar carteles de la campaña. No lo veamos. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I will not issue a ticket at this time, but remember, dreams are difficult to build and easy to destroy. You know nothing about politics, but thanks anyway. A ver, no voy a... Ya digo, no voy a martirizar aquí a la peña, ¿sabes? Por un chaval que está aquí con un rotulador. Esto es lo de antes, la lavandería, ¿no? Hola. Delta City in a few weeks. Those people will need to clean their suits somewhere, and then the money will come pouring in. I'll never stop enjoying this. Haremos es el del apartamento. A ver qué quiere el chabón. Vale, de investigación. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Los chavales? I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Hey, Robo! Do the robot dance! Hacer baile de... ¿Eh? Primer entrenamiento de campo, esto es... A ver, observa y aprende. Watch and learn, young man. You rock, Robo! Será este, ¿no? ¿No? La camioneta esta. Área de investigación. ¿Qué hay que buscar, tío? Ah, ahí está. Vale, una multa. Vale. Perfecto. Objetivo secundario. Terrorista doméstico. Primer entrenamiento... Entrenamiento de campo. Hablar con Richard Washington. Ah, vale. ¿Dónde está Richard Washington? Ah, aquí está. Vale, que está... Vale, perfecto. El novato. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. ¿No quieren limpiar esta ciudad? Venga, no sé cobarde. Hora de tomar el control de tu vida. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please, I need your help. Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice.
Vamos a ver. Vamos a ayudar al rookie. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. Vaya, el gatito. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without him. Turn your flashlight on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. No coincide. No coincide. Nah, sin rastro animal. Clear. Clear. ¿Se lo miro yo? Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Nah, yo lo hago yo, es más fácil. Stand aside. Tú te puedes hacer daño. Gosh, you are strong, ain't you? Let us get back on track. Sure thing. What was that? Un transportín. No coincide. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. También, buen detalle. Había dicho, a ver, ahora lo veremos si esto, pero ha dicho que se habían manchado de mermelada, no. Mira, pata los pasitos. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. I think it's coming from the piano. Yo miro la nevera. Coincide. Feliz Catus. Let me lure it out. Adelante.
There it is. It's escaping. Darn it. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Abrí la puerta. Atascado desde el otro lado. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Permiso concedido. Tengo que valorarlo, ¿sabes? No encargarme yo de todo. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. No hay... What was that? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Ah, me ha dejado encerrado. No puedo salir de aquí. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's alright? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Vale. ¿Qué me han dejado aquí para buscar algo? Hombre, aquí no va a haber enemigos. Algo ha pasado aquí. ¿Han escuchado? ¿Cojones? Buscar pistas. ¿Esto qué es? La salida de una bala, ¿no? Herida de bala, parte superior del cráneo. Gran pérdida de sangre. Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading Ah, no, vale. but I can hear some coming up the stairs. Espérate, vamos a usar esto. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Keep cool. I am coming up to have you. Glad to hear that, sir. Ah, no me gusta. SMG Tech. ¿Qué es eso? Oh. Pistola de 9. Nah, mejor el fusil de asalto. Hasta que encuentre mi calibre 50. Como puede ser esta, ¿no? Cojones, tío. Porque de repente había un montón de peña aquí.
think I can hold him off for much longer, sir. We're in, pig. Nowhere to hide now. Drop your guns. Fuck! Ah! What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. ¿Pone? Oh. La lotería del sábado, los números ganadores son... Ah, vale, o sea... ¿Ya han venido a robar? Ah, coño, estás aquí. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Y ya recibió tu primer balazo. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Una peña ahí. Supongo que han entrado para robar, ¿no? Joder. Para quitar eso, madre mía, tío. Qué asco, tío. Echas la pota seguro, tío. Jota. Ah, no. Primer entrenamiento. Aún falta. Volver a las calles. No sé si habría algo, ¿no? Pero no creo, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Que tengas así no significa que todo tenga que estar hecho una mierda, ¿sabes? O sea, por mucha pobreza que haya en un sitio, todas las cosas no tienen por qué estar hechas una basura. Hay que fijar el número del apartamento 6 porque se vuelve del revés. Su ocupante se está quejando constantemente de las molestias que nos ocasionan los invitados de... Prioridad muy baja. Vale, otro punto de habilidad. Venga. Ahora se pone lento hasta que carga el shader o algo. Vale. J. Terrorista doméstico. Supongo que será un conocido del de policía ese. Por eso quiere que fuera directamente los documentos de esto, ¿no? Para que no se enteren de lo que pasa. Las dos secundarias y ahora vamos a la principal. Deja de darle comer a los gatos del sótano. Está todo lleno de mierda. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Oh. No, ¿qué? Pues no hay droga ni nada en la ciudad. Está todo lleno de droga. Droga, droga. Y tenemos que ir. Por ahí ya la podemos pasar. Investigamos si hay alguna cosa más por este lado. Como siempre, como esto, por ejemplo. Poquito a poquito, cada 1000 puntos son eso. Por eso todo lo que pillemos es interesante. Joder, ya entrado saco, ¿sabes?
Trampa activada. Gas omnífero detectado. Caja de pizza, irrelevante para el caso. Coger placa de circuito impresa. Nota adhesiva. Esta semana, cuenta del almacén, recoger comida del gato, tomar declaración al pescadero. Gas omnífero. Alguien le ha metido ahí. Caja de cartón llena de documentos, relevante para el caso. Componentes electrónicos, nada sospechoso. Marca del suelo. Entrada secreta detectada. Shh. Factura del alquiler. Unidad de almacenamiento. Vale. Documentos. Prueba criminal. Dos puntos de habilidades ya. Pues. Ahora pillaré el ese. Joder, tiene aquí un pedazo de sistema ahí. Va a ser el tío, ¿no? El... So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Las pruebas obtenidas ilegalmente no son válidas. La policía atrapará a los culpables. Has cometido un acto ilegal. No, la policía... La policía atrapará a los culpables. No. Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs? It is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I needed to spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Vale, dos puntitos. Tenemos de habilidades. En concentración. Vale, una más y ya pillamos. Así que terrorismo doméstico. Y era la periodista, ¿no? No quieren que sepa ahí lo que están haciendo. Le han puesto gas omnífero ahí para... Nada. Ir a la instalación de almacenamiento. ¿Está para abajo? No.
Está más para abajo. Ahí. No, esto es salirse fuera, ¿no? Interesante. El otro quiere silenciar a la periodista. Todo el mundo está corrupto, todo. Ay, mira, hola. I take the day shift. Hall. Delta City. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo estoy callado porque tampoco está pasando nada especial, ¿no? Vamos a... RoboCop. We're just sitting here enjoying the moment. Nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Ya os habéis delatado. Solerdo. Me parecéis tontos, tío. ¿No deberíamos hacer una señal? Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. ¿Me estás vacilando? ¿Que estáis intentando robar? Joder, pues está aquí todo el mundo robando, tío. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us? ¿Seguro que quieres hacer eso? If you do not come quietly, I will not need any. You think you can take us? Just stand there. I'm gonna kill you. Let's get him. Fuck, get behind us. Es que sois tontísimos, tío. Oh, Z. Vale. Un momento, teníamos... Espérate, podemos ponernos la habilidad... Uy, espérate, no aquí. ¿Podemos ponernos la Z? Controles. La Z era secundario, ¿no? Cámara lenta. Ahora poner este, por ejemplo. Sin ya hago grip. Bueno, ahora no puedo. Por cierto, tenemos una nueva placa, ¿no? Cambiar placa. Tenemos la 3.3, 3.2, 4.3. ¡Wow! 3.2, 4.3. O sea, está mucho mejor, tío. Vamos a quitarnos esta. 3.2. Tutorial. 3.1. 3.3. Vale. Correcto, correcto. Correcto. 3 puntos. Ah, vale. Seleccionar, espérate.
A ver qué habilidades obtenemos ahora. Cambiar placa. 3.2, 4.3. Vale, esta es más compleja, cuidado. A ver, lo que me interesa es el daño por arma, ¿no? Vamos a poner daño por arma. A ver. Podemos poner un 20% aquí perfectamente. Aquí necesitaríamos uno arriba y abajo. Aquí daría igual lo que pongamos porque lo vamos a activar. Aquí arriba y abajo solo. O sea, arriba y abajo este, por ejemplo, de un 19. Perfecto. Vale. Aquí abajo a la derecha. Bueno, abajo a la derecha o total. Pero esto es más capacidad del cargador y esto es modo automático. Vale, esto es fácil. Aquí ya lo ponemos. A ver. Velocidad de recarga. Aquí tenemos un daño. Pero solamente tenía que ser arriba y abajo. Como por ejemplo este. Aquí lo mismo. Arriba y abajo. No puede ser otro. Arriba y abajo podría ser este. Y esto era, no, daño por arma. Me interesa que sea daño por arma. Arriba y abajo aquí. Arriba y abajo, ¿qué tenemos? Porque claro, no podemos usar... Bueno, arriba... Bueno, sí, claro. Aquí podemos poner que sea, ¿no? Pero este arriba y abajo, pero no izquierda. O sea, ninguno que tenga izquierda. A ver, arriba, abajo. Pero este no vale, este no vale, este no vale. Este tampoco. El único que vale es este de aquí. Aquí tenemos daño. Podemos meterle este, por ejemplo. ¿No? Porque esto es daño del arma. O sea, podemos meterle aquí este, por ejemplo, sin ningún problema. Y ahora ya me quedan todos estos enlaces que ahora lo miramos. Daño masivo. Vale. Aquí. Tenemos que girar para este lado. Abajo a la derecha. O sea, abajo y a la derecha, como este, por ejemplo. Que me viene estupendo. Aquí uno total. O sea, podemos usar este perfectamente. Que es más sangre. Vale, aquí necesitaríamos uno abajo. Perfecto. Me viene este que ni pintado. ¿Esto qué era? Modo automático, vale. Esto no tiene más de esto. O sea, este sí que no vendría aquí pintado. Estupendo. Ah, vale, claro. Aumenta el daño infligido. Impide golpes críticos. demasiado penalización si elegimos este. Claro, aquí no podemos meter uno aquí. O sea, si elegimos esta perk, aumenta el daño infligido, impide golpes críticos. Pero me penaliza mucho. Ah, vale, aquí no vale esta. Necesitamos una total ahí. Tenemos esta 19. Esta 19 también, aquí. Vale. Ah, hijo de puta. También me jode este, Concentración. Reduce la dispersión mejorando la precisión. Ah, qué cabrón, No me mola. No me mola, tío. Vale, no me gusta. Porque 18. No me gusta porque perdemos un 20% en dispersión de arma y eso perderemos un 20%. Entonces, claro, no me gusta esta perk. Reduce la dispersión mejorando la precisión, pero me penalizan con un 20%, obviamente. Porque esto no podemos seleccionarlo. Y si seleccionamos velocidad de recarga no me interesa. Pero claro, damos daño, pero perdemos penalización de un 20%. Claro, es que, tío, esto es una mierda. Porque claro, si le damos velocidad de recarga un 20%, perdemos un 20% en dispersión de armas y un 20% en capacidad de cargador. O sea, me penaliza un montón. Aquí tenemos este, que sí que podemos usar un 20% en capacidad. Esto era dispersión de los disparos. Dispersión de los disparos.
Podemos usar este, por ejemplo, 18%. Y capacidad del cargador. Podemos ponerle cualquiera. Por ejemplo, este del 20%, ¿no? Aquí podemos meterle esta del 19% o 20%. Pero esto era así, más cargador de esto, más cargador un 19%. Sí, podemos ponerle esta. Vale. Vale. Claro, ahora ya tenemos todo esto. Claro, ahora lo que nos falta son las penalizaciones. Las penalizaciones, claro, si me elijo aumenta el daño infligido, o sea, el daño del arma tenemos... Claro, supongo que aumenta... Por ejemplo, daño del arma, 76%. Si le doy aquí... 56, o sea, pierdo todo, ¿no? Ya ves, pierdo todo, ¿sabes? O sea, no me merece la pena, o sea, ponerle esto. Porque pierdo un montón. Y este, por ejemplo, claro, si metemos aquí... no, espérate. Esto. No, vale. Claro, si metemos este aquí, por ejemplo, claro. Ya ves. Vale, ¿cómo era este? Aquí podemos meterle uno del máximo, que era 18%. Claro, no podemos hacer otra cosa aquí. Vale, entonces este está correcto. No podemos aplicarle ninguno más. Fusión de chips. Vamos a quitar los pequeños. Nos conformamos con lo que tenemos. Claro, lo suyo es 18%. Vamos a quitar esto de 15. 19%. Vale. Placa de circuito. Tenemos un... ¡Hostia! Que hay un montón más. Espérate. Coño, pensaba que... Fusión de chip. Pensaba que quedaban pocos. Nada. Espérate, lo tenemos puesto, ¿no? Placa de circuito. ¿Ves? Cambiar placa. Esta es la de 4.3. Está bien. Vale. Pensaba que tenía... que tenía menos chips, tío. Uy, mierda. Espera. Vale. Hacemos este de 16. Hacemos el de 17. Y ahora... Y este de 18. Vale. No, espérate. Deja este que a lo mejor para el siguiente nos viene bien. A ver, placa de circuito. Tenemos uno de 17, por ejemplo. Podemos ampliar a uno de 18. A uno de 18 o 20. 20, por ejemplo. Este de aquí. Tenemos dos de 20 que nos vienen estupendos, ¿eh? A ver. Mira, tenemos este de 20 que nos viene estupendísimo aquí. Y tenemos este de 20 que nos va a venir de muerte aquí o aquí. Nos va a venir de muerte aquí. Arriba, abajo. Vale, arriba, abajo o izquierda. O sea, arriba, abajo, 19. Vale, lo máximo que tenemos aquí. Este nos viene estupendísimo aquí. Y solamente uno arriba, de 18. Este nos vendría también bien. Por ejemplo, ¿no? Este de 22 nos viene que ni pintado aquí. Vale, este de 19, este es... Vale, arriba, abajo, 19, 20, 19... Estupendo. Uno... No, en vez de decir uno total, ¿no? 19. No tenemos uno que encaje con esto. 19 lo máximo.
Vale. Joder, hemos mejorado un montón el power. Vale, perfecto. Ahora ya no puedo... Coño, luz automática. ¿Era esto? Relacionado con la OCP. Tenemos que buscar ese que ponían en una panadería, ¿no? Personales de Samantha. Vale. Relacionado con la OCP. Pintada ya vista en otro sitio. Puede haber algo aquí escondido, ¿eh? A ver, se ha alargado... Vale, parece que no hay nada más interesante por aquí. Aquí hay algo. No me había dado cuenta de eso. Además, eso estaban robando ahí. ¿Por azar? O porque ya sabía... Pero no podían saber dónde estaba el de ese, ¿no? ¿El almacén o sí que lo sabía? ¿Tenían sospecha? Vale, pues ya está. Veo aquí algo más, espérate. Está por aquí, ¿no? ¿No? No, estaba en la salida. Vale, pues ya está. He examinado todo, yo creo que no me he dejado nada. Interesante. La verdad que me está gustando, ¿vale? O sea, empieza un poco lento, ¿sabes esto? Pero está guay. Pues te van introduciendo un poco al rollete de... Mira, cabrones, están ahí. Voy a decir que yo no he encontrado nada. Voy a ver si los puedo... Pues está aquí, está esperándome para que le entregue. No se lo voy a entregar. Well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. La caja se queda conmigo. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Ha conservado las pertenencias de Amanda. Llamar a Samantha. ¿Cómo tengo que llamarlo si no nos hemos apuntado el número? Prefiero ayudarla a ella que al tonto ese, que me trata como una mierda. They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside?
Confío en ti. No. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Just don't depend on your lie detector when you talk to politicians. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Vale. grocery. Leave the box there. Oh, vale. What do you mean, $1? It's $23.50. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Samantha lo ha valorado positivamente. Examinar la pertinencia opcional, comprobar la caja. Le están acusando de falsificar pruebas porque quieren desacreditarla, pero yo no les creo. Ninguno lo hacemos aquí. Comprendemos que los medios de comunicación y OCP son uno. Sus actos ayudarán a que otros también lo comprendan. Así que no deje de silenciar esto. Vale. Bueno, he mirado un poquito, no creo que pase mucho. Luego... Vale, J. Hala, vamos a lo de Spike. No sé si es muy largo o muy corto. Hola, Cantete. ¿Ves? Si seguimos... Hostia, esto... ¿Llegamos a la autopista? Vale, no puedes abandonar. Vale. No me dejan. Claro, otros ya digo, no te miran nada. Llegan y dicen, venga, pum. A luchar. A hacer la principal. Pero claro, las secundarias se quedan. Después te dicen si quieres darte la vueltecita, esas cosas, pero... Yo prefiero siempre hacerlo todo lo que pueda. Ahí está la OCP. Hey you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. ¿Quién será el viejo este? Parece el capo de la mafia, tío. No es el alcalde ni nada. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. ¿Pero qué más, tío? ¿Cómo que es cierto lo que dicen? A ver, ¿quién es el viejo? Oh, it's good to see you, my boy. Viejo. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP. ¿Sí? ¿Tú crees? The city of Detroit. Yo creo que no, See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine?
Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Toda mejora de la ciudad, bienvenida. Las declaraciones no son lo mío. No le preguntes a una máquina sobre sueño. Toda mejora. I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Hombre, no de acuerdo. Is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Me permite hacer mejor mi trabajo, solo es una carga para los delincuentes. The enhancements allow me to excel in fulfilling my duty. Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Pues aumentan mi rendimiento. ¿Son una pérdida de tiempo? Aumento mi rendimiento. To comply with any activity that improves effectiveness. You're a good sport. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Lewin necesita atención médica. La policía la policía está preocupada por las intenciones. My Lewis partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Como no sé exactamente si esto es bueno o malo, no me parece... Parece que esta es la que me ha puesto la psicóloga. Y este parece ser bastante influyente o el capo de todo. Y parece que no es malo. Es más malo... ¿Te parece? Sí. Digo, no me voy a tirar por ahí. No hay necesidad. Vale. Hey Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that can get us back off the biker's lead. Spike is still out there. Voy. Interroga a Pinkle. Go ahead. Just not where we live. Pasa. A ver, están destruyendo. Claro, quieren como crear un nuevo sitio. Pero claro, toda esta gente, claro, no le vas a dar trabajo, no le vas a dar cosas. Aquí quieren destruirlo todo y construir un nuevo sitio, ¿no? Más moderno, como los edificios esos que se ven por aquí en fondo, ¿no? Entonces, claro, todo esto que está viejo y decadente. Es verdad que hace falta esto, pero claro, si destruyen esto, la gente tiene que reubicarla. Darles trabajo. Claro. Si quieres que prospere la ciudad, si no, ¿cómo quieres que prospere en la ciudad? City Hall is the decaying symbol of mismanagement and corruption. Detroit deserves a
Potencia tiene la radio, ¿eh? Hola. Oh, al cine. Vamos a ver una película porno. Jerry Jenkins, Project Doom. Venga, hola. ¿Qué tal? Explícame. Saludo. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. A lo mejor es el momento de cambiar de forma. ¿Necesitas un empujoncito de esta? Cuidado. Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. ¿Es el único motivo por el que me estás ayudando? You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Vale. Thank you. You have given me all I need. ¿Te parece mucho a...? I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? Procedamos. Once you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. Joder. Pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Bueno, hacemos lo del videoclub. A ver, me gustaría terminar esta misión. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos, or whatever. Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. Hombre, la pistola de oro. Videoclub, esto muchos no lo conocéis, pero hostia, qué recuerdo, ¿Examinar cinta? Posible coincidencia con el título hallado. Love that one. You know that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. Alex Murphy was given a second chance. But I mean, you really deserved it. It's just something I couldn't say about a lot of people. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Claro, es verdad que no todo el mundo le quiere una segunda oportunidad, claro. No hay coincidencia. No hay coincidencia.
¿Y dónde está? Esa mira cinta. Allá anda. Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the director is up. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done. Hacer la presión, te pido que no cedas a la presión. It takes courage to not give in to the pressure. Oh yeah, it does. But hey, let's get... Vale. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Acción, sci-fi. ¿Eh? Estamos como intimando más con el Bricks. Bueno, con Bricks, con el Pink es este. ¿Eh? ¿El de la rosa ese? Eve's flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. You know how they are. It's different. It's cool. Recognizing beauty in something ugly is a unique feat. Doesn't pay the bills, though. Then again. No paga la foto, aunque no tengo facturas que pagar, la verdad. ¿Sabes de cine? Un don valioso. You know movies. There is value in them. Yep. There's nothing better, but we're still... Acción. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel. But he said that if he ever did, he'd do a sequels, remakes, comic book Cuando el libro se cierra, no puedes volver a abrirlo. Tienden a convertirse en imitaciones. La esperanza de que hay más. They give hope that there is more. Yeah. Plus, you get to meet the characters you like to get. Anyway. Hey. I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action? Tendrá Nuke esa cinta. Wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action. Bueno. I need a hand over here. ¿En serio, tío? Do you need assistance? Ah, vale, que el otro era recarga automática, ¿no? ¿Dónde está este? Para allá. Bunch of movie puns, and then everyone starts shooting. It all happens so fast. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me explica? Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Curiosa, ¿no? Bueno, claro, esta era la principal. O sea que... Lo siento. Tenía que preocupar más por la sangre. Pepinillo.
Última cintas alquiladas. Floppy, 2 chicas aburridas, prejuicio y cigarrillos, testimonio de un gitano. Carrera abandonada, una llamarada. En tierra de dragones, cubos de arena. ¿Cómo se llamaba? Ah, dirección de pickle conseguida. ¿Era por aquí para salir? No lo sé. Sí. Dice ¿quién va a pagar esto? La verdad que le hemos reventado todo el local. Pero claro, que no hemos sido nosotros. Y aparte, algo tenía que tener esa cinta. Tiene que tener Nuke. Ese está también un poco enganchado. Y los otros venían a buscarlo. Seguro que era el que tenía en la banda esa para traficar con ellos. Y este se los ha quitado. Por eso se han puesto un poco tenso. No hay signo de uso. No hay signos de uso. Puerta abierta recientemente. Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. Más ayuda por hablar, por haberme mentido. Tienes problemas mayores que ese. You need much more help than that. We all got problems. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, it takes courage. Sorry to disappoint you, Dad. But I'm lacking in that department. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So Está hecho una mierda, tío. let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? Lo hago como amigo. Dejar el dinero. Coger el dinero. I'm not doing this as a police officer. Para drogas, no. I am doing it as a friend. Hand over the case. You can't do this to me, man. I just did. Fuck you, Tin Man. I earned that money fair and square. No, porque te lo ibas a gastar en drogas, tío. Si lo fueras a gastar en otra cosa, pues te lo daría, pero... Si te lo vas a gastar en drogas, no te lo doy, tío. Además, le hago un bien para él. Al que no le guste, tío. Ven que he salvado a tu hijo antes. The best cop in the hood is back. How can I be of service? I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. Stand back. Go on then. Let's see how it's done. Usar fallo hidráulico detectado. Bring that car down. Can't be that hard. It doesn't start. Pop the hood. So, do you know what the problem is? The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. O para mecánico. Spark plugs are not the main culprit. There is no power. Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then.
3 de 4. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. Vale, ¿estás contento? It started. We're on the money. Well done, RoboCop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? I don't, but he asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped-out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean-looking bird onto his gas tank. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist. But it had a bald head. Thank you for the information. Vale. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Y ya continuamos en otro momento. Así que nada, ¡hala! Hasta el siguiente vídeo.